쿠키 세계를 파멸로 몰아넣으려던 용한 드래곤의 폭주. 그러나 재앙과도 같은 압도적인 그 힘을 막아낼 수 있었던 것은 시간관리국이 준비한 시간의 경계 덕분이었다. Now, having witnessed the true power behind that miracle, Dark Enchantress Cookie has a new plan to drown the world into darkness. Her new plan is to wield the power of time itself. But to seize it, she must first steal the power of the guardian of nature, cookies who have stood watch alongside Millennial Tree Cookie. 바람, 불, 달빛, 바다에서 피어난 자연의 힘을 빼앗아 쿠키가 먹히지 않는 새로운 세상을 이룩하려 한다. 그렇게 어둠 마녀 쿠키의 명에 따라 자연의 힘을 훔치러 나선 어둠의 쿠키들, 그리고 계획을 위해 새로운 전력으로 등장한 우무맛 쿠키와 벨벳 케이크 맛 쿠키까지. 과연 어둠 마녀 쿠키는 이들과 함께 시간의 힘을 얻을 수 있을 것인가? Hi Cookie Runners! I'm Micmac, Community Manager for Cookie Run Oven Break. I'm very happy to be back and run with you again. 믹맥님 너무 반갑습니다. 오랜만에 업데이트의 내용을 좀 소개해 주시면 좋을 것 같아요. Sure. So in this update, we've got a new epic cookie and a new special cookie. A new event mode with a story centered around Dark Enchantress Cookie, a new legendary treasure that you can unlock for free, and many more events and improvements, so get ready. But before we get into it, don't forget to like and subscribe! The latest title event is Dark Enchantress Run. Across 2 chapters, you'll get to dash through stages activating the skills of Agar Agar Cookie and Red Velvet Cookie, familiar faces to the Cookie Run Kingdom players. Chapter 1 features Agar Agar Cookie. At level 1, mirrors are summoned at regular intervals to absorb nearby jellies. At level 2, while mirrors are active, collecting a set number of jellies will trigger Agar Orbs that destroy obstacles and create jellies. At level 3, enhanced Agar Orbs are thrown. Chapter 2 features Red Velvet Cookie. At level 1, a flurry from his cake sword activates at regular intervals. At level 2, collecting a set number of jellies increases the number of cake sword attacks. At level 3, after all attacks are finished, a crimson claw flies out and causes an explosion for one final strike. 이번 업데이트에 찾아오는 우무맛 쿠키를 소개합니다. 우무맛 쿠키는 일정 시간마다 자연의 힘을 복제해 정령 쿠키들의 능력 중 하나를 현실화합니다. 불꽃 정령 쿠키의 힘은 화염기를 깔아 장애물을 파괴하고 달빛술사 쿠키의 힘은 2개의 별을 날려 장애물을 파괴합니다. 그리고 바람궁수 쿠키의 힘은 바람 화살을 쏘아 장애물을 파괴하며 바다요정 쿠키의 힘은 파도구슬을 발사해 장애물을 파괴합니다. 마법사탕을 제작하면 복제된 정령 능력이 강화되어 각 쿠키의 정령 힘이 더욱 강력하게 발휘됩니다. 우무맛 쿠키의 짝꿍펫은 우무루무입니다. 우무루무는 앞으로 나아가 힘을 모으고 응축한 힘으로 슬라이스하여 다량의 우무젤리를 생성합니다. 이번 업데이트에서는 레전더리 보물 잔혹한 어둠의 소나기가 출시됩니다. 보물을 착용하면 첫 능력 발동 시 거대한 소나기가 나타납니다. 거대한 소나기에 있는 눈동자가 주변을 탐색하고 응시하는 곳에 검붉은 번개가 내리치며 장애물을 파괴합니다. 이후 능력 발동 후에는 하늘에서 검붉은 번개를 내리치며 장애물을 파괴합니다. 다음으로는 새로운 스킨도 소개해드려야겠죠? First up, Agar Agar Cookie's super epic costume. Darkness takes roots most easily in fragile hearts. Answering the call of darkness, she pierces the abyss with eyes of crimson and seals its power within a mirror. Meet Agar Agar Cookie's Harbinger of the Depths. And of course, we can't leave out her pet. Meet Agarlot's Acolyte of Despair. And available in the Gem Exchange is Pomegranate Cookie's epic costume. Pomegranate Cookie's Scarlet Nightwing. Crowned in a wreath of thorns, she casts a terrifying spell to summon the wings of the night. And don't miss out on her pet costume, Ruby Pomegranate's Little Thorn Bat. 다음으로는 탱글 네모 우무젤리 세트입니다. 우무젤리는 대체 어쩌다 네모가 된 걸까요? 누군가를 따라한 걸까요? 귀여운 우무젤리들도 많이 기대해주세요.
우무맛 쿠키와 벨벳 케이크 맛 쿠키와 더불어 스페셜 등급인 딸기 쇼트 케이크 맛 쿠키를 획득할 수 있는 이벤트 숲을 속 숨바꼭질이 진행됩니다. 꾸준히 미션을 참여하기만 해도 만렙을 달성할 수 있다고 하니 열심히 참여해야겠죠? 미션 달성 보상을 통해 돋보기 아이템을 획득하고 숲풀에 숨어있는 딸기 쇼트 케이크 맛 쿠키와 작은 케이크 들깨 펫을 찾아보세요. 가로나 세로 보너스를 통해 한 줄을 확인할 수도 있어요. 아참! 그리고 숨어있는 쿠키나 펫이 가끔 한 번씩 숲을 위로 고개를 내밀 때가 있는데요. 이때 숲을 움직임을 살펴보시면 위치를 찾는 데 도움이 될 겁니다. 딸기 쇼트케이크 맛 쿠키와 작은 케이크 들깨 펫이 동시에 숨는 특별한 스테이지도 있으니 더욱 즐겁게 숨바꼭질을 즐겨주세요. 획득 이벤트가 종료되면 딸기 쇼트케이크 맛 쿠키를 빨리 만나기 어려우실 수 있어요. 그러니까 꼭 놓치지 말고 미션을 달성해보세요. Next is a chance to uncover the story of Dark Enchantress Cookie and claim a brand new legendary treasure. Follow in the footsteps of darkness in this special event. Journey alongside Agar Agar Cookie as she peers into the mirror, tracing the untold stories of Dark Enchantress Cookie's past. Complete the event to earn a brand new legendary treasure as your final reward. Don't miss out! Here comes a new challenger to take on the 1 trillion challenge. It's none other than Dark Choco Cookie. The 1 trillion challenge is already hitting its 7th season. And to celebrate the lucky number 7, Dark Choco Cookie is stepping in as the new challenger with a collection of brand new cards. When running the challenge with Dark Choco Cookie, entering giant mode causes swords to rain down and explode, destroying obstacles. Take on the 1 trillion challenge with Dark Choco Cookie and reach new heights. 다가오는 4월 중순에는 랜덤 챌린지 신규 시즌을 만나보실 수 있습니다. 정령의 힘을 해방하며 점점 강해지는 정령의 힘 시즌인데요. 주자를 거듭하며 정령의 힘을 모아 마지막 주자에서는 원하는 정령 쿠키를 선택하여 해방시켜줄 수 있습니다. 불꽃 정령 쿠키, 바람술사 쿠키, 달빛술사 쿠키, 바다요정 쿠키 이 4 정령 쿠키 중 하나를 선택하여 해방시켜서 최고의 점수를 달성해보세요. And later on, joining the lineup is Red Velvet Cookie. 길들여지지 않는 본능이란 없다. 서툰 훈련사만 있을 뿐. 벨벳 케이크 맛 쿠키의 에픽 스킨, 비스트 테이머 벨벳 케이크 맛 쿠키와 패스킨 벨벳 케이크 맛 쿠키의 맹수머리를 돕는 붕대 둘둘 맹수 케이크 늑대도 함께 만나보세요. At last, Dark Enchantress Cookie is getting a legendary costume. Pass to Inevitable Perdition. On the path before you, the choice may be yours to make freely, but the consequences will be yours to bear forever. And her pet will also be getting a costume, Eternal Eye of Darkness Night of Lamentation. 그리고 봄을 맞이하여 봄옷을 입은 커스텀 런도 찾아오니 많은 플레이 부탁드려요. Alright, that's all we wanted to share for today. We hope you're looking forward to this new update. 밍밍님 정말 오랜만에 촬영하셨는데 어떠셨나요? 네, 여러분 이렇게 6개월 만에 다시 인사드리게 되는데 저는 이렇게 오랜만에 업데이트 소개드릴 수 있어서 너무 좋았고 앞으로 또 열심히 소식 전달해드리겠습니다. But before we end the video, why don't we go ahead and share the coupon code for Rainbow Cubes? So as always, you can enter the code in the game settings, so make sure to go claim it now. So thank you all for tuning in today. We'll see you in 2 days for the update. And in the meantime, take care and bye bye. Meet Agarlotl. Follow in the footsteps. Chunky Cake, Hounds, Banquet. We'll see you in 2 days for the update. And in the meantime, take care and bye bye. 이 마지막 두 문장 그냥 자연스럽게 나오네요. 아직 여전히 자동으로 되어 있어요.